Ebusia for premo ato UTV ewia kasebo ene yede ebremwe asere PSA de yetema ne yede ama this way chocolate drink do you hear any ensuo special ice mineral water ensuo a boost immune system sansa wonom no na odwon so toxins bia bebu bedu anim no ama ni nyina aba abesin sanso ne yekan for best assurance and best savings loans and ne Ghana yedne papa covid ba ye nkofo bebre adwuma nkoyie entiensan anyo susu e wo ba bi ochena wo ya no ebedu sika for sika no to best savings loans ochena enya wakwakoje na fo di atwitwa ho afi wasan ato aso bi abusia fo efreme Afia Pokua ene yemie yasum na afi UTV kasebo no yemfa chechemu emro kasebo na poso ene se Bank of Ghana ye o man sika krabia batan wo mo de atodwa che ehhye a wo mo yese de ba wo betimi aboa ama customers awodo nyina na wo mo sika kodi sika krabia awodo te se microfinance savings loans a eba wo mo no wo mo sa ebeka no wo mo se dodo no o ma chia wo mo sanso na kasebo kra ebekwa akohwe sojafo bi ana no ye brim wo mo ewo bi e de dome faase no say asem no akwa akosisen kasebo kro ya muso be kwa akohwe Dr. Mahmoud Baumia na no wode betu dwa enema MPP aban betra akodwa so ma ya ebro dodo be se empim dun so ne akire ye be kwa akohwe se etisen say NDC for to be press conference adwada nyame adoma eno so da asem NDC de ba betu dwa be kwa akote nsem ni nyina ye do be kwa mono no ewo Zimbabwe say wo ma hyemra se emaya no wo monyem no a wo mbe school a ye hunu so wo monyem a ne ye pam wo ne free ne kwa wo abesa no school no wato emra abusia for wey any sembebe aka ni nyina bom se UTV kasebo ene wie ye de ni nyina ebrem ye fa Afia Pokua fe yen fa nsem no emu cheche mu nyina emma wo emu cheche mu no ye de ba na ye hyase ewo eye Bank of Ghana no man sika krabia eba tan kese ewo mayi mo Bank of Ghana no wo mo achem se na se ye nyina anim de eba ye eye sika krabia wo don ketewa no ne wo mo ye from micro finance any savings loans wa enkofo bi de wo sika koto ho no match se sika na akwa bi ho no ni nyina wo muguso wo mo ye hye se de mo betue ni nyina de amom na se kra no dodo no a wo matwea e de ama omanfo na governor ya won ne da o mayi Bank of Ghana no ano Dr. Ernest Addison ena o chem se receiver ya wo mu yi no so ono na sa ansem ni nyina wonhwe na afi won kan wasem afi wo mu musika kodi mu no yensese ne amfo musika nkomo mu microfinance ankofo de wo musika koto ho so aya binum wo musika afo wo munsa se nyina yensese wo magyapade na afi yeton aye den sesa no e de atwea customers anu wo mu ewo mu no se sa andwuma no wo mu guso wo mu ye pa ni nyina eye pa no so betimi de ne sa esi ne bo aka se banks ni nyina aye ehyehyam wo mu musika wo ho no ye twea dodo no a e de ama wo mu. We had the reform in two phases. The first phase had to do with the banking system, where we revoked the licenses of 9 banks. All depositors were made whole. There was 100% coverage of every depositor in the banks. It's the depositors in the SDIs. They got their money. And they got their money. They had 100%. They had access to their money. Everybody got access to their money. Regarding the banks, the 9 banks that had their license revoked. The data that we have suggests that more than 95% of depositors have been fully paid. So there are just about 5% of depositors who have large amounts. These are the high net worth individuals that were settled with bonds, which were to be retired over 5 years. So we think that most of it has been done. There were a few delays regarding depositors of GN Bank and First Allied. And in the last 3 weeks, that has also been cleared. The government has provided a bond worth 1.7 billion cedis, which we have monetized 700 million of. So the receiver is also working at clearing the last few people that are left in that segment. So I think we've made a lot of progress, Mr. President, in dealing with this depositor issue. Government has found it necessary to give the bank maximum support because it became obvious to us on coming into office that if the analysis that had been made about the fragility of the financial sector that we had inherited, if we were not prepared to back up that analysis concretely, God knows what would have happened to our country. And the manner in which the reforms have been carried out, I know there's a lot of controversy. There are many of the people who are responsible for the crisis in the first place and found it convenient
to be able to point accusing fingers at those of us who have tried to clean up the mess. But that is the way of things. Those things never bother me too much because I understand the need for politicians to agitate. But I think that it's a matter that's been very well handled. It has enabled our country to come out of the financial sector mess that we inherited in a stronger position, and all the indices are pointing to that. So it's a major achievement for you and your team. It's another reason why I wanted very much to come here. Oman Penny's Excellency Nana Donko Kufuado and Okasa or Bank of Ghana or Bra was sworn in penny for Nina do Moko say, Yanko Bank of Ghana so say what share depositors no musica cocamuno, a more hamu a duocuno enum 95% yet to BC and Triana or ya no nature tro and a odino. Yaquam and your same crone muna Vice President Excellency Dr. Mahmoud Baumia and war challenge NDC for her. Ghana ha utumra no akyeresie na de tie ne say ni nua no mandisi fo ne nam no wo mo keka so no Dr. Baumia na ne tracker no aye no e fake ene ya azan no so wo ka no plane fa ache NDC fo say emfie wotwe ya wo tena akonwa so Mills ene Mahama administration ase wo mo achievement wo mo ye nyina ne mo mo ana de wo mo se so wo mo so wo maye no wo mo kofa ho tracker mra emi en kire say ade no because on de onim say wo mo achievement na NDC fo so wo maye ne fa ye nsama project Nsamanpom ne wo ebie no ma akọ ground wa ni nyina e wo no Dr. Baumia asema o ka che ni nua no NDC fo no miwa NDC fo mpani fo che se eye dwade ya wo mde wo manifesto ba betu dwa no ma keka bi a che Baumia ene MPP fo se manifesto no wasem wo mko kan nyina no omboa eyo nsuro do nsuro da sem ebie ni wo no ma no krakra wo Kwame, yes, we have put together sector by sector a list of almost 350 achievements that we have in all of these sectors over in the 289 categories. You can count about 350 achievements of this government in all the 17 sectors that we analyze in the manifesto. And they are so impressive. And there's no, I mean, sector by sector, you can see how much better we have performed. And so all of this progress that we are making in every sector that we can think of, we need to protect that progress in the interest of our people. So many people will be at risk if we allow the NDC to come into government with a very unclear program and an uncredible a program that is not credible, because their record is a bad one across the board that they are talking about. I can't see a sector where their record is better than ours. I can't. So why give up? We're creating more jobs. We're stabilizing the economy. We are growing agriculture, everything. So why change when you have something that is better than what was before, and the same old person wants to come back? His Excellency Dr. Mahmoud Baumia no chese NDC for the nyado mbeba sansaza eno mba be Ghana for no na ban de o maye de sefeta pa na Dr. Baumia asem ya no o chem se ade bia nanse aba ya covid ba ya Ghana for kra ye ho nka e be kire ye no aba for mpa ye mobile phone interoperability na na ukuta Vodafone na ubetimi a diska akwa obi owo MTN ana ade akwa obi owo Airtel ana Tigo no ya ade a Ghana de ofa bibi mamu nyina ye na edi kan kra na eno so MPP for achievement ba kwa na dia o maya wo mabo homodin pa wo se yehwe na ye pene wo mu. Yeah, mobile money interoperability, and this is one of the proudest things that we have done. Mobile money interoperability, it means that to me Manisika or Vodafone, you can send to MTN customer and so on. But the other part of it, they say you have made the bank account and the mobile money wallet interoperable. So you can move money between the bank account and the mobile money wallet and vice versa. And you can also do the same with the eSwitch account. So triangular interoperability. And
Kwame, this is the first country in Africa to do so. There's no other country in Africa that has been able to deliver mobile money interoperability. And that has Africa Ghana and Kwana. It is, Kwame, it's not easy to do. Me call Stanford University Business School a year or so ago. Me call my lecture on a seminar on what Ghana has done, and one of the professors was amazed. Obisa, how did you get to do mobile money interoperability? Because the players don't tend to like to cooperate. It takes a lot of cooperation because they are all protecting their turf, whether it's the banks, whether it's the telcos, and so on. They are all protecting their tech, the fintechs. They're all, but in Ghana we've been very lucky with the fintechs, the telcos, the banks. We brought them all together. But once we've done that, Kwame. Yes, sir. Since 2018, mobile money interoperability, Ghana has now become the fastest growing mobile money market in Africa. The fastest growing. And it is just very remarkable. Today, Kwame, mobile money transactions as of 2019 was 200 million transactions. 200 million. Not money, but number of transactions. Number of transactions. Right? If you look at bank transactions for 2019, was 599,000. Mobile money is the thing. Is now, it has been turned on its head now. Mobile money is more used than your traditional bank. The banking transactions are only 3% of the total. Abusiafo we His Excellency Dr. Mahmoud Bawumia and ode asem we say to Edwano ne Chairman General himself Chairman General ne Nura enkran hanum de wachi baabi anya nkran kra Ghana nyina Chairman General jiba bia boso anopa ne sense na Vice President wo honti obi apese otie ensem a woka NDC fo kra no mpese omutie ro mohwe baabi a wo betimi e de awo no no de awo no ye besa ko Vice President Dr. Mahmoud Bawumia so say savings and loans sika no say de ne omampani akọ Bank of Ghana wo so no su chem say sika na 5% no mo de bond da ben ene beba na be den ebi nsi bi ne mo mem kwa homa ne so na no ya wodome obeka omanfo bi e wodome potem brono no e de eye faase e ben obom wo mutugu sojafo bi so brim wo mo no nyasem ketwa sojafo o ye mukuta AK47 jai omanfo no brim wo mo pa na ni nyina manso ya na efa asase bi ho a omanfo wo potem mo che se asase ni nye sojafo no dia ena enye nipa kro na sojafo no ye adwuma ma no dia to mo ma sojafo no kwan ena wo mudu che se manso ne ba ye no wo ye so wo mo tutuo ahwewiem warning shot se de bronika no pew wo mo se still na sojafo no omanfo no na wo mo de gina wo na so ena omanfo se ene atenga bayira atenga de besi see a betna pa mamudi mu uniform ba be hunahunu ade ene wo mu tugu sojafo so enso bro wanka so pampam wo mu brim wo makasa na ya to aso akọ pa no electoral area assemblyman ye ho no Vincent Toga e wo ho no Vincent Mr. Toga ewie ye mo ha o nso mi nya ba o ye de Afia me yesu adaru mamu mi so na assemblyman wo ho no nkofo na bo sojafo sa no mpacho eye hello Mr. Toga mitie o ayede no mo bo wo mo mpacho emi se be 1 month ni na nkofo bi ba masase ni so a omuso fi achim apedwa ana omu ye djuma wo asase bi so omu kire asase no fiti me electoral pa no electoral ha nyina di kodom ya blani afagato nyina ye omu asase achim fo asase enti omu ba beji asase no omu ba no omu me ka chi obi a omu amabo obi amanye omu nka hwe akere no anu se omu be si asase asase so omu ye djuma wo panchin ko ni don fa se ntem enti em se asase wo afo no akọ reporting police for by no omu say order from above ana omu ko ye ya 91 obi am pese oba fi enti ye press conference edikan ya ntifi na enu ra ye ta ye press conference na media men ni se ndie omu ko asase ni ye form ko asase omu ko evidence omu ko we bi asase djuma no ko so ana ye ko na me ni MP for Domebla Ogun constituency honorable Sofia Kari Akwaku ena ko ye ni pressmen no enti mini pressmen no meeting pressmen no ka no obabako eni ye MP no eni constituency chairman yet almost private car back enti ye du ho no ena soja ni FPC bush eni omuka baako omu fifi mu
ana mo fi o mo yi o mo tu kwa bia ana mo fi de ana na MP ni say enye bibia nti o ba frem nti o di pressment ne na nti o ma ko tie kuma for na asem nti o person mo ti o mo so ya stories no awo mo ho nti ye du ho no na ehun say boys ni so youth ni so ba awo echi na mo say o ma mo ba no mo kwen o ma mo she danger no mo kwen na MP ni suma papa ba ku say o ka ye ho na ye koye so nko catch youth ni say o mo gina ho so ye wi a ye be ba Obama ne if ni so mo ba if ni so mo ba be o nti yo mo ba no obi ani wa okra weapon say ye ba be ku nti yo say so ye ni ma woni shit one na o mo ma woni shit ba ku woni shit no ma ye no na boys ni so mo ba ni o be yo mo bia o mo yo mo ya brom ana mo ba ebo mo no so ye ni dream ka ko shia boys no nti o mo fi say o mo kwa so ni so o mo yo so ye nti no o mo dream ka ko a boys ni be dwane boys ni obian dwane kwara ni youth ni na obian dwane nti so la no mo bo mo so na o mo tati so o mo tutu no mbam so o mo tutu no e ko boys ni nti e tun kan pa ni mu ahola gidigidi mi si ase wo o mo tati so mo tutu no Mr. Soga soldier for na tutu no mienu na mpache yo soldier for na tutu no medium met ni wo mi ti o mo kan mu nti mu ko ko wo ni ra media for no wo ho na soldier for no tutu no bo mo nkrofo mienu media ni wo president ni wo soldiers ni na tutu no o mo ba woni shoot first no na ndan ni still no mo ba use no mo ba enso mo ba no na o mo dream ka ko share boys no o mo fi say o mo dream ka ko no boys ni be dream ka akọ still no mo ba say ya bro mu ni o be ye bia mu ye na o mo tati say o mo tutu ko nipa dem ente tunu ka nipa mienu sa nipa mienu nipa 2 ho na busu ni ba ya youth ni edi military bufu ko mu so o mo ti mienu na o mo maka no jani ye eni ohini na nkasa ohini na nkasa no o di military si bush o di 2 ba ye na o mi sa college enti so ni kan pa mi no boys ni ba o mo ti ni pa mi no na baako emi se baako ye plano we o ma plano ene muja woni ni nyina eno ye wo area hofo no na o mu plano me bo a ba there be so ni kan ye nkofo no ena o mu di mi ka ti soja mi no ena baako soja ni no aha o mu ti soja mi no ba bebe dani ena o mu ti mi no o mu ti mi no na baako e ko se mi se mi ye soja ni mi ye nkeni mi fi domi abra o mu nye soja fo but baako confirm say mi ye soja ni mi ye nkeni mi fi domi abra se na be ya o confirm say o meja no baako na moja e wona ni mu no aha enti baako ni de next plan o kremi say o ye soja ni na o mu ti debi wo nye soja no o cha soja kare o jina ha o di soja kare ye de hwan na say o soja kare no mo bu no ti ta kare no na baako no mo so bua nti wo mo so mo di ni sack o mo sack na o be ka no kare ti la no say o ye soja ni nti o ko no share card o mo ko o ka ta o se jama baako o mo ka ta no wan se jama baako ni say o mo nye o mo ye soja ni o mo so o mo ye soja ni ba we dey o confirm say o ye soja ni baako na o ma ti ta no confirm say o ye soja no fi dem ni amra. Okay. Enti I was say verify whether enkrofo no omo ye soldier for na so omo ye soldier for because you pictures na ya bu omo papa aha e ho na bu ni ba ye ti ba ko no so onu si soldier no still o ye soldier no no mo si boys ni say omo de omo sanka na e do no so be ka no ka no omo di ni hello but Mr. Soga serious omo de omo sa be ka na obeka no crest na na one ma enkrofo na mfa mrantie mienu ya nko police station na o verify ho say oye soja ni ana onye soja ni anti MP gina ho media met ni gina ho ye ni ebe bia be enti Mr. Soga won say police military reinforcement no ade ba ho ndi o mo ye soja sa ye na mo ba boys ni do so che ye mi ni MP no hello yes hello honorable menti ewu TV no wo de ka asem no ha mpacho menti TV no ka telephone panya sa ebe delay wo pa che say wo boys no dodo say na wo de omukọ ho meti o nipa say na wo de omukọ ho ye di ka ko na me ni ye MP ni ko nfi chairman ni nipa mi no from kan ni na me ni media met no na eti o babakun na ye ko ye do first no mbato ti ye du ho no na omu say ye kwan
na omu sorry e okwa omu tu omu de na MP ni ka to se mutu mugu enti enye ntokwanti me the pressment ni e ba e se on see the side of the story na wo mu ho enti omu ko mu kire be de omu pani no wo hini no no ti bush wo ba bi omu kire MP no enti na me ni medium s ni gina ho ana yes omu ko share down wa youth ni ba bebre nya ba akonye bebre ana bo matewase o ba mpese mi hu se ayi sa nkofo na no mo share red no mo de mo nya wo nkofo mo share ni ye nkofo ye press conference no mo nyina agina ho boys amwo around na mo gina ho okay mo share ana bo hwan nkofo na bu police soldier for no hwan ba cho soldier for tutu ebo ye nkofo mienu ho na ni beni ba ye enti mo na mo bu soldier for no because mo atutuo no bo mo nkofo no mpacho yo okay enti se soldier for no mo he mpacho ye frema omo be form ko hospital enti mo ko show mo ko hwe baby o mo wo sesi ane se de o mo tie mpacho debi but ma report am police wa ma ye mo throw mo statement o mo pra ye wo nkofo no mo pra o mo ko throw mo statement ni ade ma ye sa ye ko kutuku ahimfu ni ko kutuku emna atun kata ya na emite obi se ewo fie be dia press conference ni course wono ana ahimfu ni bi ka call kutuku police station we am we come the buy ni say kutuku police force ye ni o ma tenti ye nko weja ye wo weja ye nko weja ana kutuku tun e ben ye kutuku ni in town e ben ye enti ye o Greater Accra na kutuku wo Greater Accra enti ye ntumi ko weja enti kutuku ni e ben ye ni tan dia ye di o yeni omu we me ba to Mr. Soga ya tese police for be chichi nkofo ho o ya we enye police soldiers fitenra soldiers police ni ho o ma pam soldiers ni medium s na aka ni na flo fitenra soldiers ena be go almost about 800 and anope kra o ma frame mi ni ara o ma frame aka tell me say elugota di nipa be almost about 100 pass be kan one anope o ma ti tu ebi tu a we were evidence is here make made after pictures images is here obe to the send the video ni mai na o nkofo de ye mbechi obi a ho ya beti bebre akọ e police for ye soldier for na beti omo up to na ni bebi omo o nkofo ahe na o mo ye roko na ya chi omo e pa cho mean to me che me nim de omo enya o ma ti bi wo obum anope wo ma ko ti bi obum o ma ti bi o pa no ko fi kwe pantry ko don fa se the whole area. Okay. Nampacho, what die osi unim baby omo wanti wakoye report bi ama regional command police anase wako headquarters ama wako akohwe so nkofo ni bia ira bechi omo nti therefore person hu baby omo wa yesa. Ye di waduma yenwie yo. Okay. Nti sesi ade obetimi confirm say nipa sen na tuo aka omo wo ho no. Sesi a minu na metina na pa minu wo mi hu ye nti me pese mi di hu enu be ka ho. Okay. Minu na metina pa mi hu ye but up to enu ade na nipa ni 3. Okay. Nipa ni 3. First refreshment ni ba no. Hello? Miti o openi. Soldiers ni ba no, omo da soldiers ni ba e chi no, omo ta go nipa ba ku tu. Apart from site ni die no, omo go nipa tu ni tu no. Police for ni ba, soldiers ni ba e chi no, omo ta bo nipa ba ku tu. Enti aye 360 a me but minu na meti an pe mi hu ye meti on from say mo bo nipa minu to ba kun ka de omo to wo but ni nya me ma fresh still an me nya confirmation ye ntimi Mr. Soga ubetimi a che ansa na obekọ no asase no hwan dia e na akoye manson hwan dia empacho over 370 years ni na nka 40 akati we so ye na nanu akọ ye papa no ma anya de oti asase so asase bia owura kwashia mebusa asase no eye hwan dia manka se hwan dia te so eyen kafo dia be demo yegma ni sia nia o so te sia bebre wuko nia ebu te sia ye amati. Okay o yen kreni ma me na wase Mr. Soga because almost say achim emponi ahene e na ye ne dia nti sa issue we manso ba wa asase ho a the best place ye be settle no e court na chisemko Mr. Soga assemblyman ewo empatam ho no me ho na asembwe yesi a chese akobu police for soldier for mienu ama omo kase omo so nkrofo mienu etu aka wo mu eno tu no mu de abufo tugu police soldier for no so alleged soldier for ana omo claim so me soldier for momo biri momo no ye de nya eni eyi a e kire se
omunye sojafo anaso omunye sojafo nti ye de ani de ekire de besie bia UTV ye de beto abusuafo nim yankwa asase eno oba de ne pa wo de amayen ewo asase no amunim se vaco adwuma vaco fo ye mfie bebre te so obi se me ya me yete magede de vaco dem koma so pa bauxite eno omde aluminium billing wo maton ama always no ne ade se de ba muso benya adwuma na always so ye wi a waton bi de ama wo ma ye nchensen silver enom ne ade no so de ye adwuma enti vaco ba for me kompa de nkrofo ni tutu wotema wo ma ware agu enya asem keto no na ban na modin no se da bi wo be ma vaco asagina na so bi na vaco nsem ni nyina so akwa ye kane asem affordable energy ya vaco betimenya yo mo de be ye adwuma na we na minister ya wo na hwe ensase ne fama gudie so ono abo kwaku asoma kire me wakwa ti board a wo na beda vaco ano a wo be hwe se vaco adwuma no e betimi akoye nti enche kura na chese akoso modam no wo be dane energy ni nyina e de ma vaco asamba ni na so bi ene be ya na afa ye nyina yakwa koye adwuma factory no e wo vaco Onimanyafo kweku asomachere me wasoafo hwensa senior board nipa so say Ghana mampanyi na nado dan kwakufu adobotaye ene se Ghana yemfa ye chance nkonkrofo mazo nkosesrade na ye behwe aye niema pa na ye de amaye ho eno enti ene nipa nsia omoye abedwokomba behwe Volta Aluminium Company no omaso afremuswayi wose omunye adwumaden pa enhwe ema ye denche mwawdu yensa beka no yetimna na ne ni fanye adwuma ne faso mfiri sombra. The President of the Republic of Ghana, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, in 2017 shared his vision for the economy by stating his aspiration for, quote, a Ghana that is prosperous enough to stand on its own 2 feet, a Ghana that is beyond dependence on the charity of others to cater for the needs of its people, but instead engages with other countries competitively through trade and investment and through political cooperation for enhanced regional and global peace and security. In spite of the challenges, VALCO remains a strategic Ghanaian asset that is considered a major cornerstone of the integrated aluminium industry in Ghana. It is expected that Ghana's IAI will lead to the creation of over 35,000 new jobs, 10,000 direct and 25,000 indirect. It is also expected that there will be an annual boost to the economy of about $10 billion. Yes, I mean, in the was saying, but for the last year and a half, it went all codo. In so years of you been age for over a year. In so codo, your man and a year bashas beer. And Pibo and a here. The month of the Pibo better H made me a more day. Yabua Ghana. Vaco board and I'm penny for aquacote and no na vaco board that vim lady in so dear. Let's just say vaco board no akakakra. Or say my vim lady and I saw dear a vaco board no so company the yan ya dear to monte board ya yen is dear. Masobeshi or tema hopa. Or say a cajon. Yan to us, no say uncle Western North. Now, regional minister, our year, Mashabe Jenny, I will be near and you also be quite honorable kids laboji de you. And workers and comfort in Nam and Omocasa, a year parliamentary candidate to be near and you also be quite honorable Alfred, or being one not say, one than a call Afia Baton was shed dead to the nearest so a tiny no so no. On the whole, the problems those no, a more dear sin and swat. Region in United no one year no between any EDC obia so into obia cancer asem no oya no sin who me ma public biem in the last 2 months e make comment bia me hia obia enye hwe na wo sori a enne ko gina ha wo twabo me a de chi na ko gina no twabo me na wo wura fi se ye wie primaries no e se ye ko gina election me nye wo opponent biem eye party baako ene ewo mu enti se bibini na se wo defeat me a majetum bi se me democrat metiase but no from there na ko wanim ko ye campaign wo gina platform so a wo ye campaign ma wo nko a wo nya campaign ma presidential candidate wo ye president eno ne binum so fi se
Sebi yehu Aboagye Dubai no the first time oko tena opposition no ni president yehu do yeye oba abamu nso yehu do yeye enti se koba se o anye campaign ama president dia na unko anwene anje se ya yedi wachini ye nya hwe anaya ye party man ye nya hwe enti sa na tie dia yenso ye Atiku ne dia boa presidential candidate ni campaign eno Atiku no mo frɛ no Friends of Nanado ena omo yi ni se for more for nana omo nyina ba bia as far as amide minim no omo nyina ba bia nka asema ye nto aba mawo na wo kwa wo ye campaign ma wo ho nto omo so se ene o yenso ye campaign ama nana enti for more for nana and indeed President Nana Akufo-Addo waye bi pa through me sebe me ameti he waye bi na me so aye bi ama bebie ne anwa so be kwa afo yie enti se wo ye nyina ya yense ni din Aboagye du de onyina mu biem enti ye koye campaign ama presidential candidate ama waba asabedi ni president no ato anwuma pa oye obabie ni no so na obi ko gina baabi no ka for more for nana na wakase ento abantiawo se obi ye obi bi wo party ni mu na enkoyi a e wo se wo famra kwan so wo use party grievance procedures no na wo seek redress na yenko gina abonten ese ase ye ko si antuma gufi e wa abonten nunuanom die na asei die na aba nunti yentimi ntena senkan asem na gise ko gina abonten ye dede etwa MP adapa ewia etwa bi ma ekoka ahemfo ne binom koka ebi koka MC si enyi edi enti si eyi madi sesi a na machita afo abeto abama se fe na wo de banki abomum enti nunuano mesre no media menini mentano bokwan bia so ye kwa abato mu dia politics say ya regional minister say onim hu bi dia we de mu owirem papa nanso de etia no yento aso Institute for Leadership and Development eko bi a wom che say wom de wom dwene omanfo ne ni chichu yare wan ketenkete ye ka nipa ekofa how bebrebre nipadua ni chichu de fa wahra wane bebi a wo ho mefa nim no wom de adesede ato aban nim say be ya anka ne wom bra eyi cigarette ya enkrofo no basa no anye ye kura no enka britie bu ma covid abako sise covid ne beko essence obi enu se cigarette no ene obi a ogina nchen kura wo ho mia koni ka ho ena respiratory diseases and as infection e fa ba bi a ho mefa no ya ekosoro pa Enhwehwemu World Health Organization for aye ade afa tobacco ta ho kire se ewiase nyada e wa afemu nipa ben opepem enwotwe 8 million ena hweromo enkwam we senti ena ekwedi adesede e to Ghana banyanim senke be ya wonhwe no wamfa tabono ento tobacco anase cigarette so e wa Ghana se bebo apam yaji akranko esan se e ka ho bi obinya coronavirus ne betimi ekonentem omo side to aban anim se ekwo bia do mo ye tobacco anase ta ho adwuma no omba so bebo Ghana ban ya ko ade etia coronavirus na ban sia no kwan emano mpreso kwanchefo pen edema ikuno eye Owura Benjamin Anabila wone UTV edi enkomobra omone nsentwefo kasaye won kran esre aban ana yebo aban kokose onhwe no huye sene be ya omma ho kwan ma edwumaku a omodi jot ana tobacco hu edwedie no emma enkase omode mmoahe bi eba beboa Ghana ama yekun etia COVID-19 yare no esan se COVID-19 yare no se eba wo so a yese nkrofo a etumi eku omu yie no nkrofo a omo sa akoma yare diabetes cardiovascular diseases na tobacco na eno enedi san yare we ebai yentumi nkase tobacco fo no ena edi sika ababe boa aban na aban aide akun COVID-19 yare no na ne ntia ye kane se esanse ye hu se esisi ewo ye bibiri man mu han mo bebi a eye Uganda eni Zambia ye hu se tobacco industry no ana se jot ana omo buton tobacco no cigarette no omo akọ eye donation ania obronika se corporate social responsibility na omo the ventilators ebi so na omo the hand sanitizers na omo the nose mask ekọ na ne aka ne se obi a otumi ma yare otumi edi yare eba no ontumi ensande chi emma embeka se ono na obua amaya de yakon etia yare no coronavirus yare ya abayinte no
omunim say tobacco and a cigarette and a jot eno so etumi ema yare no eba onipa so a ehanopa ye no oma banne tobacco and a jot so obi biara ennom omo mpene so ma obi nso enye de enton eninti say Spain any South Africa etumi ayeyi enuntu na yenso ye frɛ aban say odwen anase enimi say odwen yapomodin pa eno so ono so onhwɛ sa kroi na say yare coronavirus yenya no ho anu edroi aban so embande cigarette ton eni nija kosi say yebenya coronavirus edro no anase kosi say beka say Ghana coronavirus yare no ya de ye yiye hu efremu kra. If great in area and some no kosika sales na National Board for Small Scale Industries. If it's a COVID by wo my so mo boa bojo ani adantamu nyuma no said about wo mu benya nto boa kakra no be gina mo so na nya se wo mu gya wo ma mo sika keke wo ma se sem fidie no ne ade a wo mo de ba wo madwuma betimi aboa mo madwuma no e be gina wo mo na so pani kese a won na da adwuma ko na no oraiwe kosi yanke ayi en wo de eye enema yi ekoma regional executives a wo na da manta ma do ni nyina no wo mo so be cheche e de ama enwuma kese nyina ni nyina ka COVID-19 Elevation Fund abansi yefama bojo ani adentemu se de ba omunyuma no enwu President stimulus package no na me pese ye hwe ne twi aye mu ti sen anase me nkrofo ni nyina hye awia ne ho ana afi nso wo mo my computer any laptop computer na any printers se yemfa nko ye offices ewo Ghana hanyina all the regions so munya bi na omumfan emfanye adwuma so data o pese obusa bibini anase yen ankurankura adwuma data ya na very important enti sabotaya no aban edima se omumfamre na yemfanye adwuma na mesumi se entimi mase yede ade ne be ma me na mesuma afre me nkrofo se mombagiwe na eno ano no ese ma wiase nyina ehu se see and buy enti na ma ye distribution amda nyamina do ma covid ye na bana otegodo onye omayeta ase de opeda obo hen osana ahokyere wa aba kanka hen na ye beauticians ye tutu yen stores ampara nso relieve no be no monkrofo ne binum enye bi but majority of us na ye nyan na ye danyame ase de binum enye bi ye warehyem so de ma waka biaren aban ozbaba intiza ye kan de yezika ka che hen maame MBSSI board director don bombozem no mombra na yejizi de ye bewie meeting ye boko ochina na nanken na ya ate de obiara nyame na adoma na nsa akanaze osande wozizi na obi enzi bia oyeyew ye members bebre o ma benefit from kaba support no although I see a dozen bebre throughout the nation association by any we are an umbrella of association you don't be brave ebumi bebre o manya se can be but out of percentage wise in the omunya no who your membership endorse you perceive o mun san hwe na who say member most of our members will benefit the anya no you don't want say ba bebre nyanya by ka say perceive o mo say o men say o mun yo goduma ye pa na ma ya anka no so o mo so aye de anya se can be ye free NBS asa yenko amanone ne ekọ Zimbabwe ye nanim say Zimbabwe yo man bi a wo gini din pa nemo na say covid ba ye wo mo bo homodin so betimi ahwe na ne magina na so na se de be na covid nhihye na betimi abo amankora bi school wo ma konti Zimbabwe ayen sakraye wo mranim na sakraye wo ma ye se emaya ya wo mu ko school be no wo manyinsan wo mu nyinsan be ne so abaya no won tena fie no wo obewo awie ne yese koton ade ko atima behwe oba na be ma no a one ne da ya obu atopakro no a wonye mono no no de eja no ho no ko school no akọ university no aba be krach wonwie no wo so nyame classmate Zimbabwe ahyemra se free na ekro emaya no mbanyem